Well, our obsession with the Russian and washing machine is continuing with an unabated pace. Now comes the news, that in Russia, the colonel of the general staff was arrested for taking a bribe in the form of a washing machine from the military commissar. Let's give an idea to President Zelensky: if he offer 1 million washing machines, maybe Russia will pull out from Ukraine. This is Ukrainian unit with their thing. Вітаємо вас з святом! Слава ДШВ! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Destruction of Russian position. Во, глянь, красотень-то она. Все, там им жопа. Есть! A compilation of footages of cleaning Kherson from the remnants of Russia is here forever. This is not from Ukraine, but it's hot. French President Emmanuel Macron gets another slapping from a member of the public. Oh non, ils sont cons, quoi! Oh non, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Ah, c'est une honte, oui! Oh, mais ils sont marteaux! Venez là, nous on veut pas du mal! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Une photo, si on veut pas du mal! And culinary masterpiece of Ukrainian soldiers. Сегодня наша мультиварка тушила для нас рыбу. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Опчик. Давай. Оп. Давай. Все, держу. О, да, ставим. Открываем. Да, трохи есть. Низ чуть-чуть пригорел. О, а ну где наша ложка? Самое четко закипело. Ложка, что-нибудь. Да возьми ложку. Давай. А ну. Да, самая бомба. Да. Красавчики. Могем. Смотри, какая красота. Все, отлично. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.